హాయ్ ఎవ్రీవన్, ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో స్పేస్ సేవింగ్ బెడ్స్లో కొన్ని మోడల్స్ చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం చూడబోయే మోడల్స్కి సంబంధించిన లింక్స్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను. నా నెక్స్ట్ వీడియో టాపిక్ కూడా మీకు లాస్ట్లో చెప్తాను. మీకు కావాల్సిన కంటెంట్ని కామెంట్స్లో పోస్ట్ చేస్తే ఆ కంటెంట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. వీడియో లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. వీడియో కంప్లీట్ అయ్యాక నచ్చితే ఒక లైక్ ఇవ్వండి, నచ్చకపోతే డిస్లైక్ ఇవ్వండి. బట్ ఎందుకు లైక్ ఆర్ డిస్లైక్ ఇస్తున్నారో కామెంట్లో మెన్షన్ చేస్తే నా నెక్స్ట్ వీడియోకి మిస్టేక్స్ రాకుండా ట్రై చేస్తాను. ఇక వీడియోలోకి వెళ్దాం. ఇక్కడ మనం ఓరి కంపెనీ సెట్టింగ్స్ చూద్దాం. ఇక్కడ మనం ఒక చిన్న బటన్ ద్వారా స్పేస్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. బెడ్స్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా మూవ్ అవుతాయి. ఇది రోబోటిక్స్ టెక్నాలజీతో ఆటోమేటిక్ గా మూవ్ అవుతుంది. మన అవసరానికి తగినట్టు కావాల్సినంత వరకు బటన్ టచ్ ద్వారా సెట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఈ సిస్టమ్ ని మనం ఓరి యాప్ ద్వారా మొబైల్ నుంచి ఆపరేట్ చేయొచ్చు. అండ్ దీనిని గూగుల్ హోమ్, అమెజాన్ అలెక్సా లాంటి డివైజెస్తో ఆపరేట్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే మనం ఆ డివైజెస్కి ఇచ్చే కమాండ్ ద్వారా అది ఆపరేట్ అవుతుంది. ఈ సిస్టమ్ ఎంత ఆటోమేటిక్ అంటే ఏదైనా థింగ్స్ అడ్డు వస్తే ఆటోమేటిక్గా మూమెంట్ ఆగిపోతుంది. ఇన్ కేస్ పవర్ పోయినప్పుడు ఇది మాన్యువల్ మోడ్కి ఆటోమేటిక్గా స్విచ్ అవుతుంది. అప్పుడు దీన్ని మాన్యువల్గా ఆపరేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ పవర్ వచ్చాక ఆటోమేషన్ని రీసెట్ చేయాలి. అసలు ఈ సిస్టమ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఈ సిస్టమ్ని ఒక పవర్ సాకెట్కి అటాచ్ చేస్తారు అండ్ గైడ్ ట్రాక్ ఫ్లోర్కి అటాచ్ చేస్తారు. ఆ గైడ్ ట్రాక్ ద్వారా మూవ్ అవుతుంది. ఈ సెట్టింగ్ డిఫరెంట్ కలర్స్లో కూడా అవైలబుల్గా ఉంటుంది. మన నీడ్కి, మన స్పేస్కి తగినట్టు నచ్చిన డిజైన్ పెట్టుకోవచ్చు. కంట్రోలర్ ఇక్కడ సైడ్ కి ఉంటుంది. స్మాల్ వర్క్ టేబుల్ 10 to 14 కి సరిపడే డైనింగ్ టేబుల్ గా అడ్జస్ట్ అయ్యే మోడల్ని చూద్దాం. నార్మల్గా మనం ఈ టేబుల్ని ఇలా వర్క్కి యూస్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత దీనిని మనం డైనింగ్ టేబుల్గా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ లాక్స్ ఉంటాయి. అవి అన్లాక్ చేసుకుని కింద ఇచ్చిన ఎక్స్ట్రా ప్యానెల్స్ని ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఆ టేబుల్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుని మళ్ళీ లాక్ చేయడమే. సో అలా డైనింగ్ టేబుల్లా వాడుకోవచ్చు. ఇది కూడా 2 or 4కి కాదు, 10 to 14 మెంబర్స్కి ఇది యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మనం టేబుల్ డెస్క్ టు స్లీపింగ్ బెడ్ మోడల్ని చూద్దాం. ఇక్కడ డెస్క్గా ఉన్నప్పుడు మనకి పైన డెస్క్ లైట్స్ కూడా ఉన్నాయి. వాటిని ఆన్ ఆఫ్ ఇక్కడ చేయొచ్చు. తర్వాత ఇక్కడ ఫింగర్ ఇండికేషన్ దగ్గర మనకి లాక్స్ ఉంటాయి. ఆ లాక్స్ని మనం ఇలా ఓపెన్ చేసి తర్వాత ఇక్కడ ఇచ్చిన హ్యాండిల్స్ని మనం పుల్ చేస్తే మనకు స్లీపింగ్ బెడ్ వస్తుంది. అండ్ డెస్క్ మీద ఉన్న థింగ్స్ అన్ని బెడ్ కిందకి ఇలా వస్తాయి. అలా వర్క్ ఉన్నప్పుడు డెస్క్ లాగా, స్లీపింగ్ టైంలో బెడ్ లాగా యూస్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా తర్వాత మళ్ళీ బెడ్ని క్లోజ్ చేసేయచ్చు.
సోఫా టు స్లీపింగ్ బెడ్ మోడల్ చూద్దాం. నార్మల్గా ఇలా మనం యూజ్ చేసుకున్న తర్వాత డైనింగ్ టేబుల్ ని చిన్నగా సెట్ చేసి తర్వాత సోఫా నుంచి స్లీపింగ్ బెడ్ ని ఇలా సింపుల్ గా సెట్ చేసుకోవచ్చు. డైనింగ్ టేబుల్ చిన్నగా సెట్ చేసుకోవడం వల్ల అది బెడ్ కిందకి వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ టేబుల్ టు స్లీపింగ్ బెడ్ స్పేస్ సేవింగ్ మోడల్ చూద్దాం. ఇలా లెఫ్ట్ సైడ్ లో లాక్స్ ని ఓపెన్ చేసి తర్వాత బెడ్ ని ఇలా అడ్జస్ట్ చేయాలి. మనకి ఇక్కడ మ్యాట్రస్ కూడా ఫోల్డింగ్ టైప్ వస్తుంది, సో ఈజీగా అది కంప్రెస్ అవుతుంది. బెడ్ కింద చిన్న డెస్క్ టైప్ డిజైన్ ఉంటుంది, దానిలో మనం పిల్లోస్ అండ్ బెడ్ షీట్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. దాని తర్వాత మనకి బెడ్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ లో పవర్ సాకెట్స్ అండ్ USB పోర్ట్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉంటుంది, దానిని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. USB నుంచి మొబైల్ ఏదైనా ఛార్జ్ పెట్టినప్పుడు అక్కడే మొబైల్ కి ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా పెట్టుకోవచ్చు. సేమ్ ప్రాసెస్ లో మళ్ళీ యూజ్ చేయడం అయిపోయాక టేబుల్లో రీఅరేంజ్ చేసుకోవడమే. ఈ మోడల్ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిజైన్స్ లో వస్తుంది. మళ్ళీ మనం వర్కింగ్ టేబుల్ టు స్లీపింగ్ బెడ్ మోడల్ చూద్దాం. ఇక్కడ చూస్తున్నట్టు మనం వర్కింగ్ టేబుల్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. డెస్క్ లైట్స్ కూడా ఈ టేబుల్ కి అటాచ్ చేసి ఉంటాయి. మనం స్లీపింగ్ బెడ్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ హ్యాండిల్స్ పట్టుకొని పుల్ చేసి ఈజీగా మనం స్లీపింగ్ బెడ్ ని సెట్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ అలానే మనం బుక్ షెల్ఫ్ టు స్లీపింగ్ బెడ్ మోడల్ చూద్దాం. నార్మల్గా బుక్స్ ఇలా షెల్ఫ్ లో ఉండడం మనకు తెలుసు. దీనికి కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఇలా బెడ్ లాగా దీన్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ లైట్స్ అండ్ USB పోర్ట్స్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ డెస్క్ కూడా ఇలా రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ మళ్ళీ అదే ప్రాసెస్ లో బుక్ షెల్ఫ్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు స్పేస్ సేవింగ్ సింగిల్ కాట్ స్లీపింగ్ బెడ్ మోడల్ చూద్దాం. నార్మల్ గా ఇది ఒక కబోర్డ్ లా ఉంటుంది.
బట్ మనకి నీడ్ ఉన్నప్పుడు దీనిని సింగిల్ కాట్ స్లీపింగ్ బెడ్గా వాడుకోవచ్చు. దీని డిజైన్ అండ్ ఆపరేటింగ్ కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. స్మాల్ రూమ్స్లో ఎక్కువ ఏరియా ఆక్యుపై అవ్వకుండా ఇలాంటి బెడ్స్ యూజ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు టీవీ కబోర్డ్ టు స్లీపింగ్ బెడ్ మోడల్ చూద్దాం. ఇక్కడ చూస్తున్నట్టు మనకు ఈ టీవీ కబోర్డ్ ఇలా యూజ్ అవుతుంది. బట్ తర్వాత మనం దీనిని స్లీపింగ్ బెడ్గా ఇలా మార్చుకోవచ్చు. సో ఇలా మనం ఆ కబోర్డ్ని రొటేట్ చేసి హ్యాండిల్ని టిల్ చేసి స్లీపింగ్ బెడ్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ యూస్ చేయడం అయిపోయిన తర్వాత సేమ్ ప్రాసెస్లో దీనిని మళ్ళీ టీవీ కబోర్డ్గా సెట్ చేసుకోవచ్చు. నా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ బెడ్స్ ఎలా తయారు చేస్తారో చెప్తాను. నా వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఈ వీడియోలో ఉన్న మోడల్స్కి సంబంధించిన లింక్స్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.